Welcome once more to this edition of Men's Corner. I am Ekiti Rolandukwe, your lawyer, your psychotherapist, your counselor. And like we have been saying on this podcast, we have given this our life's mission to save the marriage institution. Because we know that when we have sane marriages, we have sane families, and when we have sane families, we have sane communities, and we can save our world. So I'll not delve much or speak more about myself. You know me already if you have watched this podcast. So I want to welcome my guys. My name is Saro Meta, and I've been married for over 12 years now. Wow. With 4 kids and counting. And I'm happy to be here. Ok, bonsoir tout le monde. Alors moi c'est Gisèle Emiré Amiena. Alors plus de 14 ans de mariage déjà, j'ai 3 enfants. Je travaille dans le domaine de la distribution, dans les télécoms. Et c'est un plaisir de partager le plateau avec autant d'hommes expérimentés. Et j'espère qu'ensemble, on sera édifié du mieux que nous pourrons, chacun à partir de ses différentes expériences. Et que voilà, les téléspectateurs ou alors les viewers voilà, sur les différentes plateformes digitales seront édifiés. Merci. Well, I'm Foso from Ghana. I've been married for 11 years now and father of 4 children. I am a university lecturer by profession, and I think this moment will not only be an opportunity for me to share my marital experience, but to equally learn from one another so that I can, devise an appropriate strategy to better take care of the home. Well, you just touched a very key point there. And one of our focuses here at Men's Corner is to give men psychological coping mechanisms. Like you said, each of us has our experiences, and through your experience I can know how to manage something like that if I encounter in my home. So gentlemen, let's just feel free. We have already said how long we are married. All of us here is above 10 years. That's why we chose we sampled well to invite you guys, and we thank you guys for coming. So I'll ask you a daring question. Like there was one day I was counseling a lady, and one of our friends came. I want to ask you a question. I said, yes, go on. She asked me, are you happily married? It was a blow to my face, because at times when you're a counselor, you speak from a high place. You speak from a place as though you have arrived. But when you are called back to look at yourself, you know that things are not as rosy as people may want to think. So because we dare to speak, it's not because we are perfect, but it's just because we think that we have gone through a lot. We want to help others not to go through the same that we have been through, and why not avoid pain? So gentlemen, please, let's just discuss, are we enjoying marriage? Doctor, are we enjoying marriage? The question is, what do we really call happiness in marriage? Yeah. Yes. Happiness is a very complex concept, because it will depend on various aspects. Yes. And so I may be happy in marriage because I have sexual satisfaction. Yes. But whereas in terms of financial management and independence, I'm not satisfied. Yes. And I may be happy because my children are successful. Yes. And that my wife is always there to take care of the children. But at the same time, I may not be happy because my wife is not having a good job. Good. So it's a very complex concept whenever it comes to asking someone the question, are you happy in marriage? The tendency is that we quickly focus on those aspects that have made us angry. Yeah. And so we miss out in the other aspect where we can greatly appreciate the time we have spent with someone for more than 10 years. Wow. But to be honest with you, Yes. it is after 10 years that I realized marriage is not a child's play. Yes. That's not something with just beautiful woman and we want to spend some time with the person. And maybe that's the reason why many people get into it, and all of a sudden after a period of time they say, you know what, I'm going to quit this absence. So, but the point I want to make is that no one can teach any other person marriage. Wow, that's beautiful. Yet, our experiences can help someone to, gain ground on how to go. And that's Men's Corner. Yes. Because our women are different. They have their different upbringing, different families, different background. But at the same time, particularly my case, is that my uniqueness compared to all of us is that I'm not only married, but I've been living with my in-law for more than 11 years. Wow. So you have some. Okay, I've not lived. Okay, for my case, my wife
parents died early before we got married. So I don't know how to manage that. Yeah. So with this now, I'll be enriched by your experience. So I know that you have a lot to say on that subject. Yeah. But let these guys. This question is intriguing. Are we happily married? Because even me, I was dumbfounded. This morning I was speaking to my wife, and I asked her that, babe, are we happy? She said that no, it has flipped. It was maybe before 10 years, it was 70-30, but she thanks God that now we are 60-40. So at least 60. You are getting there. That's why I said that after 10 years, it gets rosy, it gets a bit comely because we live in years where we can tolerate. Yes. There are things that we can sweep under the carpet. Yeah. We can pray the serenity prayer. Lord, give me the grace to know what I can change. Give me the grace to accept what I cannot change. So, mon frère Justin. Oui, effectivement, quand tu dis est-ce qu'on est heureux dans le mariage, c'est une question à laquelle on ne peut malheureusement pas répondre facilement. Mais de l'expérience que j'ai par moi-même et des observations que j'ai fait au cours de moi, ça peut se diviser en plusieurs séquences. Généralement, les premières années du mariage, on dirait oui, on vient de se rencontrer, on se met ensemble, et oui, on est heureux, on est content. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, on apprend à se connaître, il y a des divergences qui se créent, il y a des tensions qui se créent, et je pense pour moi que les 3 premières années, généralement, sont toutes roses. Oui. Roses, voilà. Après, ça peut être les 3, peut-être les 2, ou alors la première année, mais on commence toujours par quelque chose de beau, de florissant et tout ça. Oui. Mais, après 2 ans de mariage, peut-être après 3 ans de mariage, on entre dans un cycle de tension. Oui. On commence à vérifier le téléphone, gars. On peut vérifier il y a ça. Ce n'est pas, je n'enlève pas ça. Mais on apprend surtout à se connaître. Oui. Parce qu'on vit avec la personne. Oui. Pour ceux qui n'ont pas fait des fiançailles ensemble, on découvre la personne. Les premières années, c'est sucré, on vient de se connaître, mais au fur et à mesure, on grandit. On a un conjoint qui ne fait pas forcément la vaisselle à l'heure ou du moins la cuisine est peut-être pas propre. Alors on voudrait qu'elle soit propre. Oui. On commence à regarder ça, on est un peu tendu. Mais les enfants commencent à venir. Il y a les enfants qui sont venus, l'attention est portée vers les enfants. On peut avoir l'épouse qui peut trouver que l'homme n'est pas forcément propre, rangé et tout ça. Donc les yeux s'ouvrent, on commence à découvrir certaines choses et on commence à être exigeant. Oui. Alors, il y a des tensions qui peuvent se passer entre les 3 et peut-être les 7 prochaines années. Mais la vérité, c'est que si on réussit à gérer ces tensions, on va rester ensemble et on aura bâti quelque chose de solide pour les prochaines étapes. Et maintenant, il y a une autre étape où on vit vraiment le mariage au niveau de son apogée. C'est quand on a déjà un certain âge. On est diminué pour les hommes. On n'a que notre femme à côté qu'on peut regarder. Et les femmes qui est disponible pour nous aider. Et j'ai envie de vous dire que c'est à ce moment qu'on développe un autre type d'amour. Où on est presque dépendant l'un de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est ma petite observation et contribution. Vraiment, la joie dans le mariage fluctue énormément, mais on peut dire que les 3 premières années sont vraiment toutes roses. Ensuite, on entre dans un autre cycle où il y a beaucoup de tensions. La vie n'est pas toujours facile avec nous. Il faut gérer des situations. Les barrières. Il y a des barrières, ne s'entend pas toujours. Donc, si on réussit à traverser cela, ça peut prendre 10 ans jusqu'à 10 ans. Mais si on réussit à traverser ça, comme tu as dit, on aura beaucoup appris. On aura compris qu'il y a des batailles qu'il faut mener. Il y en a qu'il ne faut même pas du tout. Voilà. Et je crois qu'on entre dans un autre cycle maintenant de joie. Et maintenant, quand on atteint un certain âge, on peut tous le dire, hein. On devient one chef. Voilà. Il y en a, c'est quelque chose qui se bâtit. On a des parents qui ont un certain âge. On peut voir comment ils se comportent. Ce n'est pas de la même façon qu'ils se comportaient 10 ans avant, mais c'est quelque chose de beau. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents d'un certain âge qui sont encore ensemble, vous pouvez voir comment ils sont fusionnels. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont bâti ça, ils ont travaillé, et ils entrent dans un cycle après où ils sont tous les deux presque un jeu des avancées. Ok. Pour dire quelque chose de un peu, pour ajouter les chiffres sur lesquels tu en as dit, les recherches nous dit que le mariage, le taux des divorces baisse quand l'année de mariage augmente. Donc on dit qu'il y a beaucoup plus de mariages dans les premiers 3 ans. Parce que les gens, il n'y a pas de bonding. On n'est pas, on ne se connaît pas, on vient de différents, et on a les options. Mais après, 3 ans, les enfants sont venus, nos options commencent à être, on dit que nous sommes là. Mais après 10 ans, on a réussi que, bien. Il n'y a pas, je ne peux plus facile. Il n'y a pas encore, il y a 10 ans. Pour commencer à zéro, comment on va faire comment. So, mais ça, non.
Please. Well, I'm very happy for this session because men die silently every day. Yes. Men die silently every day, and there is this popular adage that men don't cry. Yeah, men should not cry. Men don't cry. It's a sign Big of- boys don't cry. No, men don't cry, and happy life, happy wife, happy life. Yes. So, all those things are sayings, but in the house it is lived differently. In the house, especially when it comes to finances, Yes. it's a very tough question, especially when both husband and wife are working. Yes. And maybe your wife is earning more than you. Hey. And sometimes you don't know how much she earns. And yes, And when you pay her. and you don't know when they pay her, you don't know how much she makes. And sometimes she tells you, my parents invested in me, my parents spent, so it is your responsibility to take care of me Yeah. and the children. Yeah. I Then love my this. own money is concerns my family and my siblings. What do you do? And sometimes, we live in a very precarious socio-economic condition where sometimes you are laid off work Yes. and the wife doesn't want, the wife still expects you that you have to take care of everything. How do you handle that? Good. As a man, how do you handle that? And how do you handle your pride as a man that your wife is earning more than you? Okay. How do you feel? I How do you handle that? Do you still have that respect? Do you still see her as a wife? Does she still see you as her daddy mother to whom she has to submit? Men's corner. So those are some of the things which are very delicate, which we'll have to disclose here on this planet. I think you are a psychotherapist. And Yes. quite often you are well placed to explain to us how the women brain operates. Yes, that's why I was laughing Because they have the tendency to quickly forget. oh, hey, this is so beautiful. There's something right. What we love. I love the royal we because we are just putting our voice to the voice of many men who have written many books. I would assure you, I told my wife that day, maybe she did not like what I said, but it's the hardship I had in marriage. I can be called a nice guy, easygoing. But now there are things you think that you don't deserve. You think that when you get to marriage, it will be blissful. But you come to marriage, you see that you are inadequate. And it's hard. So by the grace of God, we seek solace in psychology and philosophy. So bro, a man and a woman just have the same physiological qualities. Yeah. We have just the same eyes, the same nose, the same mouth. But mentally, even our brain structure is different. Imagine that God made it sure that women reason the right brain while women reason left brain. And right brain is where it's found anger. So women in their default, they reason from where they have to get angry. While women reason from the left brain where is analytical thinking, calmness. That's why we see even a man is angry, he will be calm, he will try to control his emotions till. Remember, this is social science. We may not say exactly how everybody behaves, but we are speaking about that which pertains to the general what's called a man and what's called a woman. So to come to your question, brother, men, it is said psychologically that women don't keep history. If you like, you tar the road to her father's house today, but tomorrow you cannot give her 100K. She will tell you that you are useless. Do you know why? Because a woman's words is a poetry of her feelings. At that particular moment, yes. The way she feels. So a woman's word is a poetry of her feelings. So if she's not feeling okay, she will tell you. But that was good about women is that one. Those things they don't keep it for long. Then because us women, we keep things for long. So when they say those things in passing, we keep them. So at times, we understand how women function, we will laugh at some of those things. Now, I call it in another way. Yes. In terms of spirituality. Yes. In the religious domain. I was studying the word when God created woman. Yes. And he said that the woman is a helpmate. Yes. And I was looking at that word in Hebrew and I realized that the helpmate means Yes. she's going to provoke you. Good! In other words, if she has to help you, she will only bring out those things that will make you angry so that you act. You get the point. So I learned that quick. I discovered that if she is going to be a helpmate, she will always tell you that you are not doing anything. Yeah. Are you a man? Don't you see others? So it is in those terms that she is helping you because she is provoking you so that you do something like greater, like more than what other men have done. Bro, And that marked me a lot. Bro, I'm not cutting you short.
even the Bible says that God, we are living epistles. So there are other men who have written books. And these books are not classified under religious books. But they are touching this point you are saying perfectly. There is book, our record will come to every man. I'm sorry that women are hearing the title. It's called The Way of the Superior Man, written by David Dida. That guy speaks about what you are saying. That what if men could only understand that a woman's nagging, a woman's poking is to shake him so that he becomes his true self. They will know what a woman's nagging is a compass. A woman's nagging is a wake-up call that bro, you are not doing good. So let's not focus on the words they use or the attitude. The energy is that what young man get up. You are lacking behind. So when you can do better, the roots to your father's house. My brother. Is he telling you that you can do better, yeah, man? So you see men building. Simple towns, small town. Always small town that your men don't make you better, man. Your mates have done better. Moi, tu as dit quelque chose qui est sur laquelle je voudrais revenir également, qui rejoint la ce que vous avez dit. Une femme peut te rappeler quand il y a des problèmes que tu n'es rien. Et que tu n'as jamais rien fait pour toi. Tu ne gardes presque jamais rien. Oui. Mais ça révèle en réalité qui est la femme. Oui. Ce n'est pas qu'elle a oublié tout ce que tu as eu à faire pour elle, mais c'est juste que c'est des êtres qui ont besoin d'être régulièrement réassurés, entretenu. Oui. Et donc, ce que tu as fait pour elle hier, quand elle te dit aujourd'hui, par exemple, que tu n'as jamais rien fait pour moi, ce n'est pas que tu n'as jamais rien fait en réalité, c'est juste qu'elle a besoin à tout moment d'être entretenu, d'être assurée. Et donc, voilà un peu. Et quand tu comprends ça, à quelquefois, bon, ça peut ne pas te choquer, comme ça devrait te choquer. Oui. Et donc, ça c'est pour rassurer plusieurs d'entre nous. Et oui, les femmes ont ces habitudes, pas pour encourager qu'elles continuent de le faire. Oui. Mais c'est tout simplement que quand tu as déjà compris comment elles sont, ça ne peut te choquer autant que si tu ne l'avais pas compris quand elles disent. La vérité dans cette affaire, Gislaine, c'est que, contrairement à nous, on évalue le mariage. Oui. Les femmes n'évaluent pas. Les femmes veulent que ce soit comme le premier jour de la fête. Donc, moi, par exemple, avant, quand moi je suis entré en mariage, je me suis rendu compte à quel point j'étais égoïste. Oui. Parce que j'avais ma manière de faire mes choses. Oui. Et je ne supportais pas que ma femme fasse le contraire. J'arrangeais mes habits. Oui. Et elle, souvent, elle vient tourner ça à l'envers. Et puis souvent, j'étais vraiment remonté. Et puis je me suis rendu compte que, non, tiens, c'est moi qui suis égoïste. Oui. Parce que je n'accepte pas un certain nombre de choses. Mais après, quand j'ai commencé à observer ma femme, un jour, je lui ai dit, waouh, vous êtes égoïste. Pourquoi? Parce que ma femme pouvait prendre le plaisir de rentrer à 3 heures. Et il n'a pas de problème. Mais dès qu'il est 23 heures, moi j'ai un problème. Je suis pas dehors. C'est quel homme ça? Tu sais même que tu as les enfants. Attends, finalement, donc toi c'est normal, mais moi, c'est abnormal. Sometimes they'll tell you that the child is sick. And you come back home. Yes, the child is sick. Something is wrong at home. Something that can be handled by them, but they just want you home. And why I'm laughing is because it's astonishing to understand that all of us have the same problems. Yes. And I used to say, nobody is creating a problem personally in his home. Man and man. Woman and woman. Yeah. Like I used to say at times, it seems as if all women have the same mother. And energetically it's true. Like what Dana was saying, right? Today, roles have changed. Yes. Today, during the times of our parents, our mothers used to be home, our parents go and look for bread. They bring. So the mothers used to be there for them and easily submit. Yeah. But today, we go to work like them 8 hours. So at times, submission is something that is almost impossible. Or some of us don't even ask for it again. Because we understand that my wife cannot go to work with me 8 hours like her house woman cook. So actually men should grow up at that level. Yeah. There are things that we need to accept that things have changed. But now, bro, 1 minute. Okay. But now, women should not expect to be called ladies. They should not expect that we should open them doors. Because during that time, when our parents were opening them doors and the ladies, they were a pure, precious beings who were kept at home.
Yeah. So let's understand history. So history should not be good for women and bad for men. Yeah. So the historical change that women impose on us, that we have to remain breadwinners, they don't want us to impose on them that they have to be stay at home moms. Yeah. So if life has changed for them, life has changed for us. So Exactly. so for me, and that's to learn. I don't. For me, my approach to this is to focus about women. Let's focus on us men. Once as we increase our value, once as we know what to focus on, because ironically, there's a hierarchy of what should be our focus. Yes. It is said it has to be God, your purpose, your woman, family. It's women don't like to hear that, but women will tell you that I want to be the focus of your life. They want when you make them, yeah. you become unattractive. So we respond to what women respond to, not to what they say. So to me, I'll tell my clients, I'll tell men, bro, focus on yourself. What is that thing that you were called to do? Once as you can do it, women will be attracted to you. Then when you leave that thing and you want to make women to love you, those same women will not love you. They'll call for another high value man. So anyway, these topics are endless. We can go on and on. Non, mais si tu veux très rapidement sur ce que tu as dit qui a tout son sens, hein. Autant c'est valable pour l'homme que c'est valable pour la femme. Oui. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que parce qu'on est dans le mariage, on doit arrêter de s'épanouir nous-mêmes. Oui. Professionnellement, socialement et tout ce qui va avec. Et qu'on recherche l'épanouissement uniquement de façon conjointe avec son partenaire. Oui. Autrement, chacun peut avoir son espace. Oui. Il y a du temps que tu peux avoir pour toi, pour être avec tes amis. What you are saying that's very, very is a difficult. serious problem. Oui, malheureusement. Espace. Et c'est justement pour ça qu'on That's where the whole war is. Oui. Espace. Je peux okay, please, you guys will help me. Yeah. Because in all these things, we have psychological principles about it. Yes. So when we talk about that, I forget when I laugh, when I touch something that there's an authority speaking about that. They want to that I forget. So just keep on. I'll try to write down like you have just said. By nature, men love liberty. Yeah. That's why even Man was sex, free. not even in sex, we want to discharge and go. Yeah. But women love fullness. Yeah. They want to feel they have everything. If you know a woman, she better speak a lot so that you just have a discussion. Yeah. So, in essence, we are different. Women should know what we love to be free. Yeah. While they love company. For a man to be a man, he needs his space. For a woman to be a man, you need to be beside her. So there must be that balance. Yeah. So go on, sir. Sorry. Ok, donc comme j'étais en train de dire justement, de la même façon que les hommes ont besoin d'espace, les femmes doivent comprendre qu'elles doivent se créer de l'espace également. Oui. Oui, il faut qu'elles se créent de l'espace. Une femme ne peut pas être dépendante. Quand tu entres dans un cycle de dépendance où tu penses que ce n'est qu'avec ton homme que tu peux tout faire. Oui. Et lui, de son côté, il a besoin d'un peu d'espace. Ça va créer un déséquilibre. Oui, that's Donc, si tu trouves un peu d'espace pour toi-même, où tu sais que tu peux sortir avec tes enfants, sans l'accompagnement de ton homme, où tu peux même avoir des copines, tu n'en as peut-être pas, mais de la famille, mais tu ne peux pas vivre une femme ne peut pas vivre une vie isolée, où elle est toute seule. Oui. Tout son regard, toutes ses attentes seront focalisées sur son homme. Oui. Et qui malheureusement peut ne pas toujours être là. Yeah, Et donc, ça va créer autant de tensions inutiles. Autant si chacun se fait son petit monde où il peut se retrouver tout seul, ou avec ses amis, chacun de son côté, ça va davantage renforcer les liens quand vous allez vous Then what you're saying is it's very critical because what I term that an idle woman is a devil's workshop. You know, women particularly should not be idle. That's what I believe. They should be doing something because their minds are, you know. So, like you said, if in a couple, in a relationship, and she depends on you entirely, then become problematic. Then you become her subject and her object again. But like you very well said, men need their space. Sometimes even in the house, I want to be in my own corner. Even if maybe I'm not watching a movie, maybe if I'm not reading anything, I just want to sit and think. Yes. You know, but that's when your wife wants to have a conversation with you, and then you don't flow in that conversation, or maybe you sleep, then becomes a problem. Why are you sleeping? Why not? And you're ignoring me. But then there comes a point where you also need that balance
ou il peut être complice avec son conjoint. How do you manage that? Yes. I think How do you manage that? Men's corner is something that can take a year. Yes. I'm not sure that We don't expect in 365 days. Yes. Because I want to come back to the aspect of submission. Yes. I'm looking at it spiritually. I'm always, I have a tendency to go back to the Bible to explain certain things. And the woman is asked to submit to the husband. Yes. And that the man should submit to Christ. Yes. And you said something that when you burn in your pursuit, Yes. the woman will follow suit. Yes. So when we submit To Christ. to Christ, Yes. the woman will submit to us. Yes. But when our focus is on the woman, Hey. that submission is an issue. Yes. But now, this is something women should also know, that the man submits to the one who is greater than him. Yes. That's why we submit to our bosses and our companies. Yes. Men submit to the people who are greater than them. Yes. They take care of the people who are lesser than them. Yes. And they fight the people who are the same shoulder with them. Yes. I get you. I don't know whether you have a point. Yes, that's So, powerful. there is a tendency that the man will always take care of the person that has submitted to him. Wow. Will submit to the person who is greater than him, Yeah. and will fight with the person who is always at the shoulder with him. Yes. So when women want to put themselves in the position as though we are equal, that's where we have all the conflict. That's why you got the tension. That's where we have all the fight. There is this guy I follow, he's called a divorce lawyer. He says a man can only provide for a woman who is dependable. So if a woman is not dependable, if the woman is not sure about that I depend on you, the man cannot provide. So we have women today that are self-sufficient, women that think that because they have dollars, they have France CFA, they are well to do, and they complain that they are men only for them. A woman must have a disposition that I depend on you, my husband. I depend on you, my man, for the man's ability to provide to become superabundant. Yeah. So these women rob us from our ability to supply because only a demand. You understand that? So to join to what you are saying, very powerful. And like I saying, these issues of bed corner are issues of life. They are endless. So we thank God that we have started. As soon anytime that we have to be together, we will come together. And please let me engage our audience. If you have any topic that you want us to talk on, write on the comment section. Write to us. If we say something here that is not accurate according to you, please give us your honest feedback. We will respond, and all of us are learning. If we knew enough, our women should have been the happiest women on earth. But unfortunately, they love our sons more than them, more than us. They will give our sons or our children many kisses and hugs. But us can have only where we do nice things. So let's continue. So, gentlemen, in order to let us have a garden food. Let me speak in French, right? This is a bilingual platform, right? Donc, mes frères, il faut que nous sommes les hommes rien. Nous ne sommes pas les hommes qui ont venu ici pour montrer qu'ils sont parfaits. Non. Si nous sommes là, c'est parce que le mariage est dur. C'est parce que le mariage est impossible. Les gens qui disent que oui, il ne dit pas la vérité. La vérité, c'est que le mariage a échoué. C'est une scam. Mais parce que nous sommes dedans, on ne sort pas. Quand ils sont dedans, on va rester dedans. On ne peut pas, on va sauf que rester marié. Et on va sauter être content dans la chaos. We will be happy. Content dans le chaos. Oui, trouver la solution So, gentlemen, can we share with this? On peut parler avec vous nos challenges personnels. Nous sommes rien, nous sommes pas là pour dire les choses. On va vous raconter une de nos, c'est nombreux, mais une challenge réel que moi j'ai, que je n'ai pas changé. Mon fils, il est là, il dit, mais regarde, mais ça par rapport à lui. Quand je me suis marié, j'étais jeune. Et malheureusement, on n'a pas. Bien plus jeune. Je suis jeune, non? Ouais, c'est bien plus jeune. Mais on n'a pas un système
de coaching ou de préparation avant le mariage. Sauf ce que l'église donne. Eh ben, parce que parfois l'église, pour être l'église, ne peut pas dire les petites choses qui est important. Ils vont dire peut-être des choses globalement qu'on peut apprendre là-bas. Mais quand tu viens au mariage, il y a des vérités que c'est dedans que tu découvres. Yeah. Il n'y a pas d'exemple. Quand ma femme est enceinte de mon premier fils, on n'avait jamais avoir les enfants avant ça. Quand ma femme accouche, j'étais là avec elle. Quand mon premier fils sort, c'est moi-même qui a attrapé pour montrer que j'aime ma femme et j'aime le bébé. Mais elle était en congé maternité. Moi, je suis le pater à l'école, au travail. Naturellement, je pose cette question encore. Est-ce que c'était pas normal que la nuit, je dors? Quand le bébé pleure, elle réveille, non? Pour je vais partir au travail. Dans ma tête, quand moi, je réfléchissais. Je ne savais pas que elle me regardait comme je suis le diable. Elle comprend? On peut avoir un enfant, l'enfant pleure, tu dors. Jusqu'aujourd'hui, quand je vais sentir l'homme, elle me dit, c'est que tu m'as fait. C'est que tu m'as fait. Et aujourd'hui, avec la chirurgie, je comprends. Quand les femmes sont enceintes, ils s'accouchent, les hormones les changent. Ils ont ce qu'on appelle postpartum, right? Postpartum depression. Et quand une femme est déprimée après l'accouchement, c'est seulement l'amour qui peut te ramener facilement dans son état normal. Donc quand tu poses une acte comme ça. Quand elle est enceinte. Donc quand elle a accouché, non. Tu poses une acte comme ça, non. Elle s'est dit que tu es le plus méchant. Parce que ce qu'elle veut là-bas, c'est l'amour. Elle voit son corps changer. Elle ne peut pas se reconnaître. Donc, moi, je dis quoi? Si quelqu'un m'avait dit, avant de marquer, alors, bon, si quand ta femme accouche, reste, quand l'enfant pleure, lève-toi, je devais être épargné de ça, non? Donc, on a dit que non. Parce que nous aussi, on a fait les erreurs comme ça. On va partager avec les jeunes. À les gens qui veulent se marier. On fait, le conseil avant le mariage pour préparer les gens. C'est ça que nous partage. Les exemples papa. Que quand ta femme accouche, fais comme ça. Donc, on ne dit pas les choses abstraites. On dit les choses qui sont concrètes. S'il te plaît, ne focus pas à mon français, hein. Les sensés que tu comprends. Donc, s'il vous plaît, so please, let's talk about our challenges. Yes. Non, mais vous, tu viens de dire quelque chose qui a tout son sens. Effectivement, quand une femme accouche, avec toutes les malformations, je veux dire, on sent guillemets que son corps prend, elle a besoin d'être rassurée. Parce qu'elle se dit, elle se trouve peut-être grosse, ça gonflé, si ça gonflé là-bas. Elle n'est peut-être plus la même physiquement qu'elle était hier. Et elle peut avoir le sentiment de façon inconsciente que, voilà, tu n'as plus d'attirance vis-à-vis d'elle. Et donc, pour revenir à ce que tu disais également quand vous dormez dans la nuit, c'est vrai que c'est difficile quand on a travaillé toute la journée et de se retrouver au milieu de la nuit pour porter un enfant. Et pour moi particulièrement, c'est quelque chose que je n'ai pas toujours fait. Parce que c'est difficile. Moi, j'ai mes enfants quand ils ont déjà un certain âge. Ça me dérange beaucoup d'avoir les enfants qui pleurent à chaque fois. Tu ne sais pas pourquoi ils pleurent. Tu dois me donner pourquoi ils pleurent. Moi, franchement, c'est pas quelque chose qui me... Les enfants, 3-4 ans là, je vais les prendre, je vais faire... Mais avant, franchement, c'est difficile pour moi, ça c'est mon truc. Et malheureusement, ça peut créer beaucoup de conflits. D'ailleurs, ça crée même beaucoup de conflits. Et donc, comme tu dis, malheureusement, c'est des situations qu'on vit qu'on n'a pas toujours vécu avant. Et donc, les tensions sont inévitables. Mais bon, après, parce que même après le premier enfant, on ne comprend toujours pas. Après le troisième, on ne comprend même pas. C'est après tout ça qu'on comprend vraiment que, tiens, j'aurais dû être plus attentionné à ce moment-là, parce qu'il y a déjà, on l'a dit tout à l'heure, la femme de te voir impliquée, de te voir engagée avec l'enfant. Parce que moi, tu as un enfant, tu te comportes comme ça, tu dis, attends, je suis fatigué, qu'est-ce que tu veux? Donc, elles ont besoin de te voir à côté, elles veulent te voir faire des efforts, elles ont besoin d'être rassurées que, malgré mon état, dans l'état dans lequel je me trouve, il y a toujours de la considération que tu as à mon endroit. Et ça, il faut le dire, il faut parler pour qu'elles comprennent. Donc, c'est des choses qu'on a apprises et que, voilà,
on peut partager. N'ayez pas la prétention que c'est ce qu'on a toujours fait. On a appris maintenant. Moi, j'ajouterais quelque chose à ce que tu dis, c'est que c'est aussi là où nous devons respecter la femme. Oui. Oui, parce que souvent, moi, je passe au marché, je vois des femmes avec l'enfant au dos, le sac sur la tête, Wow. et elle fait tout ce qu'elle fait là pour après aller préparer, et que la nuit, le gars va encore demander autre chose que la nourriture qu'il a mangée. Oui. Donc souvent je regarde ça et je dis non, il faut les respecter parce que moi j'ai partagé l'expérience de Roland. J'étais présent quand mon fils est né et ce qui m'a marqué c'est que dans toutes les douleurs, dans toutes les blessures, dans le sang qui coulait, je pouvais voir ma femme demander plutôt où est mon enfant. Oui, oui. Donc ça m'a tellement marqué et je pense que le côté là m'a permis d'apprendre à dire au-delà de tout ce qu'elle peut faire. Oui. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas. Donc, je suis prêt à supporter parce que je l'ai vu aller Wow. au-delà à un certain L'être humain. Mais le point, c'est la préparation que nous n'avons pas eu. Oui, c'est ça le problème. Oui. Peut-être avant que tu ne continues. Hein. Ouais. La préparation on a peut-être pas eu de bonne préparation. Oui. Mais il n'y a jamais de bonne préparation en même temps. Oui. J'aime ça. C'est clair. On peut se rapprocher, on peut apprendre, mais la vie en elle-même dans le mariage, c'est tout un apprentissage. Oui. C'est dans le mariage qu'on apprend généralement. Ouais. Mais la vérité aussi, c'est que on est entré dans le mariage. Ouf, mariage, mon Dieu. Je vais me marier demain. Il y a eu trop d'attentes. Oui. Pas de C'est préparation. que tu dis, nous dit là-bas, c'est profond. Mais tu peux dire ça précisément parce que tu es déjà à l'autre côté. Mais la personne qui entre doit savoir que le taux de divorce en États-Unis baisse par 40% quand les gens ont fait une forme de préparation. Oui, oui. Parce que les choses qui causent le mariage, c'est des petites choses. Hein. Que tu as fait l'essai, tu n'as pas chassé, tu laisses tes habits, tu peux dans le drap. Oui, ça fait quoi ça? Quand je me suis marié, le jour même du mariage, j'étais avec tous les préparatifs, j'étais fatigué. Oh, bon, si, oh. Il était mon best man. Oui. J'étais fatigué. Donc, à un certain moment, quand on a fait tout ça, on a dansé, mangé tard, donc j'avais une diarrhée là qui m'a dérangé. J'étais maître de la cérémonie du mariage. Oui. Voilà. Donc, Après, je me suis échappé, je suis parti, j'avais même une fièvre, la fatigue, toutes les préparations, tout, je suis parti dormir. Ma femme m'a cherché, la soirée, cherché, elle est venue me trouver, j'ai dormi. Le lendemain, on partait pour la lune de miel. oui. Elle attendait que la lune de miel, ça. Juste aujourd'hui, budget, tu vois. parce qu'aujourd'hui, elle m'a fait ça, que tu as déjà dit lune de miel. Mais tu as dit de les préparatifs, les calculs, les matchs, tu es dans la salle de paix. Le dit, je vais partir, il faut 50 000. Non, l'occasion de partir, pas ça. Les cautions que tu as déposées, machin, tout ça, tu calcules, tu vois. Non. Tu vois que il faut que les hommes en parlent. Yeah. C'est mon ami. Depuis 12 ans. Nous tous. Mais c'est la première fois que Kelly me dit ça. Parce que moi, j'ai le même problème à l'autre côté. Le jour de ton mariage, hein, avant que moi j'ai marié, il était déjà marié, donc il me guidait. Donc, j'ai pas souffert comme eux. Hein? Le jour de mon mariage, maintenant, on rentre dans l'hôtel. Moi, je suis juriste, avocat. Ah, comment on leur dit que quoi? Quand, après le mariage, on doit consommer. Avant que le mariage, donc, ma femme, elle est douce. Belle, donc j'aime ma femme. Elle est douce, elle est belle. Elle n'aime pas le bouton. Mais moi, je suis un gars de, tu vois, je viens maintenant, la nuit, elle est fatiguée. Hein? Je vais consommer le mariage. Elle dit que non. Mais comment non? Dans ma tête, je raisonne comme quelqu'un qui a une information qu'elle n'a pas. Yes. Elle ne connaît pas consommation. Mais moi, dans ma tête, ça, jusqu'aujourd'hui, elle me dit, notre première nuit, tu as gâté. Même chose comme moi. Même chose que moi. C'est l'autre côté. Mais c'est lui qui est dormi. Moi, je n'ai pas dormi. Il y a pas. Et qui est bien, les hommes même eu les premiers nuits. On n'a pas eu de première nuit. Mais j'ai dit, préparation avant le mariage. La difficulté qu'on a eue, c'est que les parents étaient dans le vieux. Oui. Et les parents n'ont pas été là.
pour nous préparer, nous dire que Ils nous ont même pas accompagnés. il faut faire attention. Voici ce qui veut dire être homme, voici ce qui veut dire être Non, papa. mais tout part. Nous sommes en train de vendre un service. Mais ce qu'on attend, préparation de mariage. Ça, c'est notre service élite. Yes. Pour faire ça, on prend le temps pour connaître les gens qui veulent être mariés. On les donne les solutions adaptées à leurs besoins. Je prends l'exemple de couple. Hein? Si il y a 3 femmes, une femme qui a grandi avec son père, hein? Sans sa mère. Deuxième cas, une femme qui a grandi avec sa mère sans son père. Et une femme qui a grandi avec son père et sa mère. Le plus bon de mariage, c'est la femme qui a grandi avec son père et sa mère. Pourquoi? La femme là a une image de vivre ensemble. Yes. Une femme qui a grandi avec sa mère ne connaît pas. J'avais une cliente, je ne pas voir une slope. Donc, slope là me dit que si, ok, j'avais une cliente, je ne voulais pas ce que je dois faire, je ne pas voir mon enseignant. Je pose le problème. La femme là me dit que, est-ce que la femme là, comment elle a gardé ses mains avec sa mère? Elle me demande, sa mère a construit. Je dis que oui, elle me dit que non. C'est difficile pour l'homme là. Pour dire quoi? Si une femme garde finalement avec sa mère, et sa mère reste la vie, dans son psychologie, une femme peut vivre sans homme. Donc, pour qu'elle te soumet, elle te respecte, ça serait difficile. Donc, on dit ça à nos gens. Si tu aimes trop ta femme, c'est comme ça qu'elle a grandi, tu dois faire ça. Tu dois comprendre, c'est comme ça qu'elle est. Que quand elle te fait les choses, hein, que tu n'aimes pas, sache que ce n'est pas sa faute, mais c'est la façon qu'elle était, partie. Thank you very much, sir. Donc, toujours, il parlait de la préparation, je sais pas si tu as Oui. Mais toujours dans le cadre de la préparation, effectivement, c'est important, c'est important de se préparer. Et c'est encore plus important d'identifier ceux qui vont nous préparer. Yes. Oui, good. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes exposés à des réseaux sociaux et on dit tout et rien. Oh là là. Et malheureusement, c'est là-bas que les gens vont chercher l'information. Yeah. Et elles peuvent se retrouver, les personnes peuvent se retrouver en train d'écouter n'importe quoi. C'est facile de dire, j'écoute et je vais trier. Mais une fois que tu as écouté quelque chose, ça laisse quelque chose. Voilà, ça laisse quelque chose en toi. Donc, Moi, j'ai les problèmes avec ma femme. il est content de trouver la personne qui va Elle suit le coach sur TikTok. Et on m'avait fouillé le coach. Elle a divorcé, elle n'a même pas marié. Qu'est-ce que tu attends de bonne donc, pour dire que, et il n'y a pas mieux que nos parents qui veulent notre bien. Oui. Ça, c'est Donc, généralement, la chose la plus importante, c'est d'écouter nos parents. Oui. Ils pourraient ne pas avoir une bonne expérience en un mariage, mais au moins, ils peuvent être francs avec nous. Et nous dire la vérité. Oui. Un parent qui a peut-être échoué, c'est te dire, moi, j'ai échoué comme ça. Tu peux éviter ça en faisant comme ça. Donc, Donc, je fais pour juste que tu nos parents ne se sont pas divorcés. non, ça peut arriver. Même si ça arrivait, tu vas non, au moins, en discutant avec leur enfant, ils ont la maturité de leur dire la vérité. je sais quelque chose qui m'a marqué. Le conseil de mariage que quelqu'un m'a donné. Il faut mentionner son nom. C'est pas mon père biologique. Mais c'est quelqu'un que j'appelais père. Parce que lui avait divorcé parce que il n'était pas patient avec sa femme. Il m'a dit, voilà, ne mets jamais la patience à ta femme. Si ta femme dit que j'arrive, entre dans la voiture, hein, mets la musique, hein, attends-la. Hein, si tu es pressé, dis qu'elle commence à parler avant. Mais ça qui change de parler à ta. Donc, père, là, ce qu'il m'a dit. La seule chose que ma femme me dit merci, c'est parce que quand je pas lâché, parfois, appelle au travail, je tape 1 heure dans la voiture. Et elle revient, je suis pas fâché. Parce que, quand tu es préparé de quelque chose, quand ça arrive, tu as la mentale pour gérer. Donc, on dit quoi? Le préparation avant le mariage est important. Aujourd'hui, nos parents sont vieux. Et nos parents, ils sont au village. Beaucoup de gens ont voyagé. Nous sommes seuls en vie, nous sommes seuls en bain. Hein? Il faut chercher l'alternative. Il y a aujourd'hui les psychologues, les conseillers matrimoniaux qui donnent ces services. Il faut, comme tu as dit, il faut trier. Oui. Il faut faire tes recherches. La personne sait comment. Comme quand tu dis, Permit interrupt. Just a very important point about our parents, especially when they grow old and they no longer live with us. And there is this phenomenon of our mothers particularly who want to live their lives. Oh, and no, we're not close today. Especially for us
For us, Men, some of us, sons, men, yes, sons, yes. daughters who are abroad. Yes. The tendency is, it's in two phases. Yes. The tendency is, our mothers always tell us, oh, your father did Did this. Oh, your that's father powerful. did that. That's Voilà. powerful. Comme tu parles de se référer aux parents. Il faut aussi avoir la maturité de faire la part des choses, parce que je me rappelle, ma mère souvent me disait, mon père a fait ceci, mon père a fait comme ça, ton père a fait ceci, en 1980, 1940, tout ça. Donc, si je viens avec un problème de mariage, peut-être à mon épouse, avec son expérience, ce que mon père a fait, je ne pense pas que le conseil qu'elle va me donner serait objectif. Ça peut être, je suis même, ça ne peut pas être aussi, parce que la plupart de nos mamans ont enduré beaucoup de choses, et c'est avec nous maintenant qu'elles ont cette plafond pour même s'exprimer, parce que avant le mariage, tu pars, on te met là, tu ne reviens pas à la maison. Tu restes là-bas, tu accouches les enfants, c'est là. Oui. Toi et ton épouse vous n'avez pas d'amitié. You cannot, your husband is not your friend. You respect him, you serve him and all of that. But now, it's too like what I explained to you. Our mothers who live their experiences through us. Yes. Your father did this in 1970, Yeah. in 1980, in 1990. Then secondly, for those of us who are abroad, our mothers have abandoned our fathers in the home. They are with us abroad. They are with us abroad. Qu'est-ce que le père fait à la maison? Il est seul. La mère de l'enfant A au Canada, l'enfant B aux États-Unis, l'enfant C en France. Elle revient au Cameroun 2 semaines. Elle va encore l'enfant D, l'enfant B. Et qu'est-ce qu'elle parle à ses enfants? Oh, votre père a fait ceci. Et à la fin, on se rend compte que on a coupé toute communication avec le père. Et le père est seul. Et c'est pour ça que souvent de nos papas meurent jeunes ou ils meurent vite. La solitude. Parce que la maman n'est pas là. Je reviens au point que quand on grandit ensemble, en tant que couple, c'est beau. Mais il y a d'autres cas, quand on grandit souvent ensemble, la maman attend seulement que tu deviens vieux et que tu te fatigues. Non, travail, hein. Et pas au Canada. Non, si tu permets, je veux rapidement peut-être dire un truc. Ce que tu dis a tout son sens, c'est très vrai. Ce que j'essayais tout simplement de dire, c'est que j'ai parlé de nos parents parce que c'est des personnes les plus proches de nous. Oui. Qui sont vrais. Qui sont vrais avec nous. Oui, tu vois un peu non. Maintenant, on peut avoir des exceptions où un parent, un couple, une maman par une mauvaise expérience, et il me dit, mais a priori, s'il y a quelqu'un qu'il faut écouter, ça devrait être ton parent immédiat. Oui. Tu vois un peu non. Mais comme tu dis, avec le bon sens que nous avons, nous devons pouvoir trier avant ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux y aller? Plutôt que de mettre TikTok et chacun des choses qui viennent. Elles ne disent pas toujours des choses vraies, ils ne disent pas toujours des choses vraies, mais ils le disent tellement bien que ça captive. Les bonnes choses sont séduites par tout ce qu'on dit là. Et pour acheter quelque chose sur ça, l'Afrique vit seulement ce que l'Europe ou l'Amérique vit. Il y a there's a phenomenon now in the US. Men's group, les groupes des hommes, sont en train de dire que il faut que les femmes arrêtent de gâter les enfants. Parce que c'est que la femme vécue est pas dit à son fils par rapport à son père. Ça fait quoi? Ça fait que beaucoup des hommes sont abandonnés. Yeah. C'est it's a big problem. It's a big problem. And now, nous sommes les Bantous. Ce qu'on dit par rapport à ça, c'est quoi? Les femmes doivent arrêter de gâter les enfants. Parce que nous sommes les Bantous. Et on sait que la bénédiction est chez le père. Quand une grande tante nous disait avant, même si ton père est le serviteur de Satan, c'est ton père. C'est lui qui doit être béni. Pourquoi beaucoup les hommes ne sont pas épanouis? On dit que si tu blâmes ton père qui l'a mangé, toi aussi tu vas être dans la même situation là. Yeah. Regarde, chaque personne qui a dit mon père a mangé, il a fait ça, tu vas te trouver au même endroit. Tu vas faire ce que ton père avait fait. Donc, il faut que les femmes croient qu'ils sont en train de les mères captiver les enfants vers eux. Ils ne savent pas que le même enfant là, il gratte parce qu'il y a les lois de la nature ici. Et on doit respecter. This is getting very juicy. It's getting very interesting. I want yes, to sir. come to this preparation part. Yes, sir. It is one thing to prepare, Yes. but it's altogether something else for the person who is going through the preparation. Because you can be prepared and you choose not to focus on the preparation. Yes. Alright, because the privilege that I had is that I got married when I had already lost my mom, Yes. but I met my mother-in-law. Yes. And when I got married, you know, we are so into
that the mother-in-law can come and take care of the children. Yes. And so when my mother-in-law came, for more than close to 12 years now, we have been living together. Wow. And so I have consistently heard my mother-in-law telling my wife of how wonderful the father was. Wow. That a husband like her husband does not exist. Sure. But you know, sometimes my wife will listen to all of that and say, "That's a diagram." How's it about? Because she's not getting the teaching. She is focusing on her own weakness and sometimes on my weakness. You know, so my mother-in-law will communicate that. And that is the best part, honestly. I appreciated being with my mother-in-law. Yes. But the other issue with living with the in-law is that sometimes they think that you people are still children. Yes. Okay. You never outgrow them. That you are not grown. Yeah. And so they see relate with you like baby, yeah. So they don't see you a father of children. Yes. And so there's a tendency that they want to dictate their laws. Yes. To their child and want things to be done the way they want, and they forget that is your house. Yeah. Get it. You see the point? So sometimes there is a small conflict with the instruction or the education you want to give that is conflicting with the education that they even want. Yes. So sometimes you see that's marriage too now. So you have to be mature enough to create the balance. Wow. To know when to give the parents-in-law their place, and to know when to let them know that I'm the head of this house. But I really wish that whenever we have this opportunity, women will not only look at when you have missed with regards to, you know, the wonderful way they are talking about their father. Yes. And to say, my partner comes up. Because that is where the whole problem is. Women want to correct you based on what you've done. Yes. Instead of correcting you based on who you are. Wow. And exactly that's what I tell my wife. Sometimes we have issues and I tell her, don't forget who I am. Don't forget my person. Look at my person. Oh, they are blind, my brother. Look at my person. So they are looking at your actions instead of your identity. Look at my person. When you look at my person, you will not look at all these other things that happen. It's circumstances, it's condition. Yes. Sometimes condition will push us to do some kind of things. Yes. But you want to hold us only to those actions. No. For example, I'm a very impolite guy. Yes. And I'm not impolite because I am, but because I believe that we are always together. Yes. So when I come back from work, my wife expects me to say, good evening. Oh my God. It's another school. She expects me to say, good evening. How are you? So me, I'm there. Hello there, what is up? Do you have something to eat in this house? How are you people? And to just tell her, they say good afternoon. They good evening. I said, no, that's not how you're supposed to correct me. Because you are looking at what I have not done instead of showing me who I am. And that's where all the problem is. Instead you focus on what the man has done, the man will keep on doing what you are complaining he has done. Yes. But when you show the man who he is, he will become who he is. So my wife has told me, only bonsoir. But I bet you have never succeeded to say bonsoir. But I imagine if my wife called me and says, sweetie, come on, come and embrace me. You know that you're a wonderful person. And you say good evening to your wife. Now, I'll just learn that quick. Because I'm discovering that I'm a wonderful person. And a wonderful person should say bonsoir. So now she's not taking me to know that me, I am incapable of saying bonsoir. So I cannot say bonsoir. Yeah, that is what you spoke a pillar about our in-laws. It's that is also a pillar for the family. It's very important. And unfortunately, the West has westernized these things a lot, and you know, at a certain time, we just take them and put them in old people's homes. We really don't, we don't accept them for who they are, the gifts that they are, by virtue of them giving birth to us, and also by virtue of the fact that they've had so much experience that we don't know, which we can tap into. Yes. My mom died when my firstborn was one. When we were preparing his first birthday. So my wife basically did not really experience my mother. But for the few times she had with my mom, and which was not easy,
because as a son, your wife, your mother thinks that okay, she this was going to take the attention of my son and all that. So there was a lot of work I had to do at the background, talking about preparation. I had to prepare my wife so that she should understand. Yes. And then there were other things I was doing and way ahead of her. I'll go and do some things to my mom and say, my wife did. My wife sent this. My wife sent that. So that when they had the point to come together, there was that bond, and by the grace of God, they bonded so much and so well. And my mom was looking up to, my wife was looking up to my mom for a lot of things. Unfortunately, life, and everything passed away. But right now, I have one of the best mother-in-laws. My mother-in-law is, sometimes when I look at these Nigerian movies and I see some ways these mother-in-laws behave, my mother-in-law is completely opposite. I have a wonderful relationship with her. Yeah. We talk about everything and nothing. Sometimes she even corrects my wife's point of view. So they have their place in our homes. But like you said, we need to have that balance. Yeah. Where to me, it's a blessing. Yeah. I came one day home and my wife had cooked spaghetti. and I don't like spaghetti. And my wife told me, she has that cook. And I said, please, is there no rice or plantain? They said, tu vas sauf que manger ça. And my mother-in-law told her, you don't dare say that to your husband. Oh, Go and prepare what he wants to take. Yes. And she went to the kitchen and she did that. So to me, sometimes it's a blessing having her there, because sometimes there are orientations that she will give. Yes. And my blessing with my mother-in-law is that not only I lost my mom, then I came and discovered that my mom was born on the 8th of July in 1954. Yeah. Surprisingly, I got married to my wife, and after a while, I was doing a transaction with my mother-in-law ID card, and I discovered that she was born on the 8th of July 1954. Wow. And I did not take it for granted. And I said, hey, perhaps God wanted me to meet my mom in another form. So we have lived for this is the 12 years together. It's always a blessing to have them around. And okay, now you see that. Yes. Before we continue, let me just introduce something. Do you really think that for you it was easy for you to live with your in-law during 12 years? For us, do you think that in US is possible? Okay, that is a very problem. That was going to the beauty is because it's my wife. good. I'm sure that if it were my mom, right now we would have packed all her back in the deal. A week. So that's where I was going to. Unfortunately, I met my mother-in-law once before I got married to my wife. Yeah. She came with when we were in Limbe before we got married. We were still courting. The mom came around, so I went to greet her. That I was even afraid to say that one. I'm the one with your daughter. We respect parents. Yeah. But she knew I was the one. So unfortunately, she died some years before we got married. I would say, at times I tell her that I wish her mother would see, because she's the only one that you trust. The other day my mom is here in the house with me now. Yeah. So I came and said in the morning I got up from sports. I said, is there no breakfast? My mom told her nanny that okay, your father told it to you. My wife said jokingly, Mama, yeah, we don't pay him. He's like, yeah, we don't pay him. My sister said, when he comes to the house there, you pay the year. He's the man of this house. They don't pay him. So like you guys are saying, right? For me, it has been work, like you said, when it is the husband's parents or family in the picture, it is work. When we got married, it was first my sisters. They had a problem with my wife. Okay, I'm not in your dealings. That time, as you know, was going to Nigeria to buy, because she lives in Nigeria. She go and buy bags. They have their bank dealings. Then my sister sends a funny message to my wife. She shows me wisdom demands. This is what I tell people. When it comes to dealing with the paternal family and your wife, it is wisdom. If you make a mistake, you will spoil it. Yeah. You need to make in yourself first. You say what? These two loves are parallel. The love I have for my wife, is like this.
The love I have for my parents, like this, they don't meet. But a woman by her nature will want you to make her that she is the priority. You are able to make her feel she's a priority while you make your parents feel a priority. When there are any backlash as a man, you take it. Like my husband was, if my sister spoke to her anyhow, I did not school her. I must not school her in front of her wife. But I scold her behind. Then all she said, my wife did not believe. That scold her. As a man, I have to digest it. And I have to prove to her that I scold her. So it takes, even there, it don't matter what. If my in-laws are, if my family is coming, I have to tell her. But when is her own coming, I just meet them there. It's no problem for me. So it's not that women are bad. They, like we said, they want to be reassured. When they see our families, they look at it like a concurrent. These people these are the people that want to, that my husband loves them. So energetically, she looks at them like concurrent. So you have to educate. So you have to educate them. But when it's their own, you just accept. Yes, it's normal because we don't open up. They are just normal. You see that? So I think that if men understand how women reason, our problems will drop. The problems we have, because we look at women like we are. And like just to add to what you said, the marriage is work. Work, everyday work. For the men, marriage is work. Like we're talking about preparation, we need to be prepared. And even when we are prepared, marriage is still work. Present continuous tense is work. Yes. Like Roland just said, you need to understand, you need to prepare, you need to understand, you need to marriage accept, marriage is no rest. So all those things on TikTok, those things on social media, half statements, half talks, motivational to make motivational talks to make you feel high. Here is tear and tear. We tell you as it is, yes, because that's what we live. We're not hyping you. Marriage is not hype, my brother. Marriage is war. Gentlemen, war. Let's leave that for today. Yeah. And now you are an accountant, a businessman. Yes. Finances in the home. Yeah. Like before now, somebody spoke about how do you handle a home where the woman earns more than the man. Because of capitalism, there are women who are now breadwinners. They earn more than their husbands. How do we manage marriage in that context? How does marriage still remain a man like the head and the woman like one wants to follow the husband? Because we live in a materialistic world. Yes. All is about money. Compounded by social media. Like for me in my home, I thank God for my wife. She's well to do. But the question she asked me that one, honey, do you give me money or I should go to the ATM? You get it to the point. Tu es dans l'argent où je pars au guichet. So there's no, there's no. In those days, our parents could lord over our mothers because if you don't give them what they want, they don't give you money to go to the market. But today, you don't give her, she will do better than you. So how do we live in these times where materialism is the order of the day? Personally, in my case, I saw it in a very bizarre way. It's going to surprise all of you. Yes. Even though sometimes when I look at it as a women, when I got married, my wife was without unemployment for 9 years. Wow. So we live like that, and I don't want to talk about the challenges I went through for the fact that she did not have a job, because staying alone in the house, and she did not think about anything positive. So I will go to work. Yes. But my wife will imagine all the terrible things. So I had to solve the problem, and I told her, you know what, I understand that you are idle and some of these issues. Because that's when she will quickly notice that it's 7 p.m. Yes. Where are you? Are you still in school? Or are you coming and I'm coming? So I realized that she was idle. So what I did is I gave her my bank card. Yes. And I told her to consider it as though that's a salary. So I define the objectives and I allow her to carry out the operation. Yes. So my wife
have been receiving my salary. Now, she got a job, Yes. and she got a job is paid. But to avoid unnecessary conflict, Yes. I did not take the bank. You know, Yes. so literally in my house, my wife is the one managing my salary. Yeah. Yes. And I know because of that, you will be shocked to notice that when the money finishes, she turns to me and asks me that, Yes. is there nothing? I say, well, I don't know why you to me, she takes care of everything. She takes care. I don't know how much we pay our rent. I don't know the bills. At least I'm free from that headache. I focus on my professional activities and ministry, and I do my things, and my wife and me. Just like what you're saying. For my case particularly, before when we met, I was earning more than her. So I said this. I told her from onset, this is how much I earn. But then we're still living separately. Yeah. So when we got married, before we got married, she got another job, so she was earning more than me. Yeah. And there somehow I had to learn. What did you tell me that time? I had to learn my ego. Yes. I had to put my ego under check. Yes. Yes. Because sometimes, when you go, you like to spend between tu gères la facture, But sometimes you gère the facture that Yes. even you had your afraid, you said, "Mama me." But not that she's doing that to intimidate you, but it's out of love, Yes. So we, as a man, you have to comprehend that Yes. she might Times be have changed, spending, she might be spending some kind of money, massa. J'ai même pas encore géré la facture de mes l'argent qu'elle dépense là, ça me devrait faire ceci. So I had to accept that, okay, now she earns more than me. And certain expenses could be done even beyond what I expect. But now when we got married, I had to be transparent. So, okay, and she, of course, she accepted. She told me, this is how much I earn. This is how much you earn. This is how much I earn. These are the things we have to do. So for my case, I told her I don't want to know. I just want to know the bottom line. Like how much has come in. Okay, how much do you do? Like things in the house, like what happens in the kitchen, the running of the house, it's hard. Because I don't want I want my peace. I don't want to enter into l'argent du marché, les draps, the bedsheet, the blind, the big. Yeah. Let me question this. Sorry, because our question, but if not, I'll forget. We are saying what he's saying, but just what the similarity? These two guys, their wives grew up with father mother. Yeah. So they can take this thing that they are saying. But when you have a wife who did not grow up, No, but personally, I cannot advise any man to give me salary. you are saying that you gave. I thank God for my No, wife. you are saying that you give. Okay, do something. Let me share something here. My wife is one of the most selfless human beings I've never met in my life. My wife is one of the most contented person. She attached herself to nothing. I learned from her how to live unattached. But what made me the man I am today is what I saw, what I went through, not some of the marriage. When we got married, like what you're saying, my wife was earning more than me about 3 times. For my pride, I said I'll pay the rents, right? But I said to myself, now let me leave food think of the kitchen to her. She'll manage it. After all, we are sharing. So my mind was maybe 50-50, or let's say like it's done in America and out of the country. But till the day it was said, which kind of a man are you that cannot provide food to your home? And I was so hurt that I went and complained to an older man. I said, yeah, that as a man, you have to provide food for your home. Even if she earns 1 billion, let her do what she wants to do with that 1 billion. But for that food money, they must give it. You get the point now? So I learned from that time. I told myself that thing. But you know what? Immediately I was lazy. I could come home during the weekend without any franc, or just with my money to Jaf. But from that time, I'll be reorganizing that one. I cannot come home during the weekend without an amount of money for chop money if the kids wants to go out. You see now,
I think that anyway, everybody's models work for the person depending on the spouse you are. Like we say, all of us have the same issues, right? We have different people we have in front of us. But like what you are saying, for me, it can never work. Because my wife was like, I want, because she grew up seeing men. Okay, for instance, my wife is that person that I cannot travel and come back empty handed. In her mind, when a man comes back, has to come back with bags. So I will buy fruits. I will buy anything I have to buy. They must come back with it. So I must honor the way she grew up. But somebody else that doesn't have that kind of reference, it will mean nothing. Yeah. You see that? So I think that this issue of finances is all wisdom, and that's why, like I was saying about this pre-marital counseling, we will look at who your spouse is, how much she earns, where she went to school with, what are influences, to tell you how you can manage finances well. Because there are some people, like, look at, there are some women that will love them, you to give them your card. Like my wife was like, baby, let me give you money. Let me give you my money. Like, you say, no, I want you. Because they don't want to feed a man. She wants me to have money that I spend. Or for instance, everybody has their own perception. So these things have tailor-made approaches that we must know the people involved to know how to give solution. And it's from everything you've said, it's important to communicate. Very important, yes. Communicate, especially concerning finances. Yes. Now, I even think the first thing is, what is your priority? You see, most of the time, we think that the essence is to have a girlfriend and then we'll marry. But we don't define what we want to achieve. Yes. To know with whom to achieve home, which is our mission. And that is what is called submission. Yes. The woman has to put herself under that mission. Submission, yeah. So maybe that times we don't have missions. Good. So me, I knew what I wanted to, generate in life. And to be honest with you, I wanted an accountant. Good. And so I got married to my wife. One, because she was in that with me. Good. She was an accountant. And as an accountant, I knew that when it comes to finance, I cannot manage it. Because there is no way I will meet my friends and we don't drink capital. If I meet my friends and I want to tell you, so to save myself from that, yes, I knew that at least you will know how to, do some checks and balances. So I gave her the money to manage. And quite often I tell her, give me 30K. I want to go out. And sometimes she will first ask me, what for? For your own money. She will ask me what for. I said, no, come on. Moi, je pense que tout ce qu'on dit a du sens, hein. Mais globalement, moi, de mon expérience, vraiment, si tu tombes sur ton épouse, tu as confiance en elle. Oui. Les femmes gèrent l'argent mieux que les hommes. Yes. Yeah, good. Ça c'est clair. Il y a pas de 100%. doute. Et comme tu as dit, vraiment, pour éviter des mots de tête, parfois, il vaut mieux, même quand tu lui dises, vas-y, gère. Il n'y a que la génération. Jusqu'à ce que... Une fille boit 20 000 bouteilles. Non, c'est pour ça que quand je le dis, c'est de façon péjorative. Maintenant, c'est à chacun d'apprécier et de juger, par exemple, que moi, je peux faire mieux que ma femme, par exemple, ou alors elle peut faire mieux que moi. Mais généralement, on sait que les femmes gèrent mieux que les hommes. Et donc, pour éviter, comme on disait, certains mots de tête, et c'est de lui dire, vas-y, gère. Ou alors, de définir, tu sais exactement ce qu'il faut, tu lui donnes pour qu'elle puisse gérer, juste à ce que tu aies besoin de prendre des que tu lui demandes d'être demandé. C'est pour faire quoi? Je crois que non, Dieu connaît comment il nous met ensemble. Ok, parfois, on est dans le petit coup pour acheter, les choses. Non, ouais, c'est cher. Il dit, c'est marqué, c'est vrai, mais là-bas. Donc moi, je n'ai pas peur de j'ai l'argent. Elle a peur. Elle a l'argent, mais elle a peur, moi, elle n'a pas l'argent. Mais... Elle a complémentarité. On dit que Dieu est grand. Tu vois, Dieu est fort. C'est vrai qu'il n'y a pas une lame sœur. Oui, il y a une lame sœur. Mais Dieu met sur ton chemin les gens semblables que tu peux marier. Il faut mettre de notre côté. Dis-moi. Et que plusieurs fois, oui, nous attirons les gens selon nos énergies. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc,
Donc ça veut dire que les gens qui attirent les wanted là, C'est un wanted. mais comment tu fais quelqu'un qui est calme toujours? C'est toi qui dis, Non, un gars qui est calme, il parle, il est simple, il est organisé, focus là. Il peut attirer Mami Wata. C'est que dans son candidat. Ok, we have, je sais pas, on est là depuis peut-être ça dépasse une heure, 2 heures. Tu sais que quand les choses qui appartiennent à la vie, on peut causer de ça toute la journée. Et même ce qu'on a, c'est la dialogue. C'est comme ça que même nous, si on sort, on va parler, on rit, on boit, on se rigole. Donc, mais pour clôturer, il faut qu'on parle de comment on prend les décisions dans la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Donc, on vous attend. Nos viewers. Écrivez. Si vous avez une question ou ce que vous voulez que on parle, on peut vous répondre dans le inbox ou dans notre prochaine séance, peut-être la semaine prochaine. On va parler de ça. Mais pour l'instant, il faut qu'on parle de comment prendre les décisions à la maison. Dans un temps que les choses ont changé. Dans un temps que les femmes ont l'argent comme plus que, ou comme les hommes. Dans un temps où tu ne veux pas blesser ta femme. Dans un temps où tu ne veux pas blesser ta femme. Dans un temps que, il y a les concurrences dehors, hein. Les mauvais gars sont dehors. C'est comme si aujourd'hui les gens n'ont pas peur des femmes des gens. Et dans un temps que, parce que nous, on peut vivre 8 heures. On de la maison, la femme aussi vit 8 heures. Il y a des fous là-bas qui peuvent à parler. Donc tout ça, comment on fait? Bon, peut-être je se lève. Bon, comme on le dit, hein, vraiment, on parle, on partage. Maintenant, voilà, il n'y a pas de règles exactes qui définissent comment les choses doivent être. Mais pour moi, je pense qu'il y a des décisions majeures quand même qui reviennent à l'homme. Yes. Des décisions majeures. Comme choisir la maison. Je ne veux pas, c'est chacun qui sait dans son environnement quelles sont les décisions majeures, mais je pense qu'il y a des décisions qui reviennent quand même à l'homme de prendre. Je ne vais pas dire qu'il ne va pas consulter son conjoint, il va consulter son conjoint, mais la finalité revient quand même au mot qu'il dira. Oui. Malheureusement, ça peut blesser certaines femmes, mais c'est des choses qu'il faut qu'on accepte. Si on accepte de se mettre avec un homme, c'est qu'on accepte de le suivre. Non pas de suivre la personne seulement, mais toute l'idéologie qu'il porte. Oui. Pour nous emmener. Maintenant, ce serait bien aussi que les femmes puissent se sentir valorisées, elles aiment ça. Quelle décision a été prise par elles. Je vais partager un petit truc. Oui. Vous savez, ça c'est un aîné qui me l'a dit. Il y a des décisions parfois où tu sais que ton conjoint ne sera pas forcément consentant et que ça pourra la blesser. Parce que les femmes comptent. Oui. Ce que nous ne faisons pas toujours. Si vous avez pris 10 décisions dans votre vie, elle se te dit que cette décision, tu avais décidé toi seul. Oui. Je pense que c'est des choses que nous, on ne devons pas décider. Elle est basée à garder tout ça dans leur tête. Donc, ce que les gens avaient dit ici, c'est que il faut donner la possibilité aux femmes de décider. Donc, quelquefois, vous avez des enfants qui vont dans une école. Tu soulèves un débat comme quand tu veux me les enlever de l'école. Vraiment juste, elle a dit que non, c'est bon, là-bas, tu dis simple non, pendant 2 jours. Après, tu dis, ok, chérie, c'est bon, on va faire comme tu as dit. Pourtant, tu n'avais pas forcément l'intention de les enlever de cette école, mais il faut qu'elle sente quand même qu'elle a pris une décision et c'est sa décision qu'on a suivie. Sachant, par exemple, et quand tu auras dans une décision, majeure qu'il faudra prendre, quand tu vas la prendre, ça ne va pas trop la déranger, elle va compter 1-1. Voilà. Pourtant, si elle n'avait pas eu à prendre cette décision par le passé, elle serait dans peu, toi qui as 1-0, c'est toi qui décides, c'est moi qui fais. Donc, les décisions sont conjointes. Et comme pour l'argent également, les femmes ont ce 6e sens également. Elles savent percevoir des choses que nous ne voyons pas toujours. Mais je dis également que nous devons rester lucides. Parce qu'en tant qu'homme, également, on ne peut pas dépendre et s'en de nos femmes. Parce qu'elles ont besoin de voir ça également, de voir un homme en face qui peut dire non, c'est comme ça que ça va se faire et qui va jusqu'au bout. Donc nous devons pouvoir avoir cette maturité-là, cette rigueur-là, en la mettant en confiance, en lui disant que la décision que je prends, c'est pour nous tous. Et elle doit pouvoir nous faire confiance. Je ne peux pas prendre une décision qui ne nous ira pas à tous. Maintenant, on peut se tromper, ça peut arriver. De la même façon on aurait même pu la suivre et qu'on se serait trompé également. Qu'est-ce qu'on fait? On ajuste tout simplement et puis on avance. I mean, what you're saying just là, ce que tu dis, c'est vraiment capital parce que je connais un couple qui ont eu les problèmes juste à présent parce que l'homme veut toujours choisir les draps.
Fais quoi les draps? L'homme veut choisir les draps, l'homme veut, parce qu'il a grandi, cette indépendance-là, quand il s'est marié, il n'a pas, transféré ça. Il a fait l'internat. Il n'a pas lâché prise, donc. Et il veut toujours être dans les détails, quoi, les petits choses, c'est comment manger, il veut contribuer dans le menu de la semaine dans la maison. Il veut contribuer dans combien de tablettes de savon qu'on achète, ceci, tout ça, les viandes, kilos de viande dans la marmite, tout ça. But I still think, and it's my opinion, that everything boils down to dialogue. Yes. You have to talk. And like Ghislaine said, as a man, you have to be, because my wife, and she tells me that the whole family looks up to you. What do you say? At the end of the day, what do you say as a man? Like, and I said, like you pointed out, what's your mission? Because as a man, you should not forget your mission. Mm-hmm. Because that is what your wife is looking up to. Where are we going? And key decisions, where do we live? Yes. As a family, where do we live? Which schools do our kids, with everything that's happening out there now, which schools should our kids attend? Where do we worship? Yes. As a man, those are capital things which I think you have to take the lead, and not the wife. Okay. For me, after 10 years of marriage, I'm learning not to rely on my mind. Mm-hmm. Because women have a sixth sense. Yes. That a man does not have. And our creator did it on purpose. I can tell you, there was one time that I thought that I was a businessman. I thought that I was a businessman because my mother is Igbo, Nigerian, right? I thought that I must do business. But each time my wife told me, don't do this, and I failed. Woefully. I have the same experience. Don't bet. As men, we have ego, and we continue doing. I've lost money until today. When I don't start anything shit about, that's you going again. Because women have this sixth sense and they can sense when something is not okay. Mm-hmm. So we need to have the balance of being men, yes, who are heads of the family, and to know that our wife is our companion. She's there to support us and to bring in that side that women don't see. Because at times women we want to go for it, mm-hmm. and we are blind. We're so focused. We are blind in some areas that a woman who is behind, she will look at it and say, "Go, it's okay." But it's true. It's hard. There's issues that, like today, at times I don't like to decide. Maybe for fear of to hear that. But I told you that. I say, okay, mommy, decide. I'm with you. You see now. So there should be that balance, because a happy woman should feel as if she's the one taking the decision while you are behind. Yes. She's doing what you want, but she's the one deciding. So I think that for me, that's how I perceive it. What I do in our home is that I always bring it as a suggestion. As I ask her, what do you think about this? And so listening to her, I know whether she's going towards my direction or whether she's bringing something contrary so that I can take it into consideration. For example, I always tell my wife that we have lived up to this level. There's a new phase. And what I see is that this is what we are supposed to be doing now. The children are at this level. This is what we have to do now. And I'll ask her what they think. And she will tell me, sometimes very encouraging, that, it's not late. Let's be patient. To me, I think that we can try this project. And after this, we can now get into this other part. And say, okay, you go on with the stuff. And, I will never condemn her if it doesn't work. I know she would have understood that we tried it her way. If they don't have to follow my lead. So I always throw it to her. So I call her, I ask her, what do you think about this? Right now, this is not what we're supposed to be doing. This is not what we're supposed to be. What are you proposing? Don't you think that we need to? And she will say, you know what? I see like you. I think let's just give ourselves 6 months. Let's see how things will look like that. So I don't take any decision on my own. Well, I always try to get her own
mine. By the way, we are two. And I think the work is lighter when we are together. Yes. Okay, we have. I think we should conclude with this. Has been a beautiful session, and this is our first time of doing this. Yeah. And we want your honest feedback, and we want you to tell us what you think, and so that we don't shoot the wrong shot. We want you to know that what we want better men, not for man's sake. They want to be better men for our women and for our children. Yes. So all what we are saying here is not to denigrate or to bring down the woman. Is to bring out their uniqueness. Is to bring out that which they have that we don't have, and that we must understand. So we limit our conflicts, because conflicts in marriage accounts for many deaths. It said that those who are in peaceful marriages, they live longer than those who are in conflict in conflicting marriages. Even financially, those who are in peaceful marriage, they have more income than those who are in marriage that are made up of too much chaos. And there is something powerful. We mirror ourselves. Yeah, of course. In marriage, we know how selfish we are, like you said. So in marriage, nobody can change another person. Yeah. Because even God cannot change a human being. So we say that if your spouse is not what you want, you should change. Be the change. If you be the change. Yeah. If your wife is not behaving like you want, if you change, she will change. Because most of the times, we are the ones giving out the energy that they receive and they give back to us, and we cannot take. So thank you, gentlemen, for coming. Thank you. We would love to have you again and again. In which permission, we can just form our. Let's continue. It was so. I'm so elated in my spirit. So, any concluding word? Yes, just like you said, when we look at the woman's, when we look at conception, Yes. whatever thing we give to the woman, Yes. she gives us back. We give the sperm. She gives a baby. Yes. So, just like you said, if you want your home to be a blissful home, give her positive vibes. And Yes. she'll beautify your home. Amen. Yes. Give your wife positive vibes, she will beautify your home. That's what I tell the men. Yes, doctor. Well, I learned something from a wise man. He said that you never see in your house what you did not teach. Wow. So I believe that when you get married, you have entered into the field of education. You have to be the teacher. You have to consistently, enlighten your wife in regard to certain aspects. And a teacher is one who is patient. Yes. If you are not patient, I have good news for you. You will divorce. Because don't see us here. We are in this thing because we are choosing to be patient. There is nobody who really wants to stay with another person who is not, following the things he want the way they want. But when you come to marry, you realize that the beauty of it is that sometimes somebody will resist you and say it will not be done like that. Yes. Yeah. And sometimes they remind you, this is my house. Yes. Non, mais écoutez, c'est pour une première expérience, c'est plutôt très bonne. Oui. J'ai pensé qu'on allait partager, du moins on a partagé nos expériences. Oui. Et j'en sors vraiment édifié à tout ce que vous avez chacun dit. C'est des choses qui sont réelles et je pense que on est peut-être dans le mariage mais on apprend encore. Et je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de situations que je ne connaissais pas, que j'ai apprises et qui, j'espère, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours rattraper. Oui, c'est mais passé. Qui sait, dans une autre vie où On peut. dans d'autres circonstances, on pourrait mettre à profit ceci pour avoir de meilleurs moments et éviter de traverser toutes les crises que nous avons chacun dans son parcours. Merci. Ok, nous sommes venus à la fin de cette émission. Nous sommes contents de votre écoute, votre présence. On va vous communiquer quand on va faire ça encore, mais very soon. We'll be right back. So thank you very much. This is Men's Corner. We are here. We want better men for our wives and for our kids. See you.